તેમાં સંકીર્ણતાને લેશ પણ સ્થાન નથી. Sanatan Dharma has not the slightest place for narrow-mindedness. સહસ્રો વર્ષોનો આ વૃદ્ધ સનાતન ધર્મ સનાતન જ છે, તે તેનું દીર્ઘાયુષ્ય સિદ્ધ કરી આપે છે. This thousands of year old Sanatan Dharma is indeed Sanatana or eternal. The fact that it is thousands of years old proves that it is Sanatana or eternal Dharma. તે અતિ વૃદ્ધ હોવા છતાં તેનું યૌવન અખંડ છે. Although it is very old, its youthfulness is eternal. તેનો ઉદ્ગમ અરણ્યોમાં થયો હતો, તેનું સંવર્ધન પણ અરણ્યોમાં જ થયું હતું, તેનો કોઈએ પ્રચાર કર્યો નથી. It was born in the woods, it was fostered in the woods, and nobody propagated it. જેમ સૂર્યને પ્રકાશ આપવા અર્થે આકાશમાંથી અવની પર ઉતરવું પડતું નથી, તેમ આ સનાતન ધર્મરૂપી સૂર્યને ગ્રામો, નગરો કે દેશોમાં ભટકવું પડ્યું નથી. As the sun does not come down from the sky to the earth to give light, so the Sanatan Dharma, as an embodiment of the sun, did not need to wander into villages, towns, or countries in order to enlighten. તેણે સ્વસ્થાન પર સુસ્થિત રહીને સમસ્ત વિશ્વને પ્રકાશ આપ્યો છે. The Sanatan Dharma steadily spreads its light throughout the world from its own place. વસુધૈવ કુટુંબકમ, સમગ્ર વિશ્વ એક કુટુંબ જ છે. Vasudhaiva Kutumbakam, that is, the entire world is one family. આ તેનો પ્રધાન સિદ્ધાંત છે. This is the fundamental principle of the Sanatan Dharma. ખરેખર આવા જ સિદ્ધાંતવાળો ધર્મ દેવ ધર્મ, માનવ ધર્મ, સર્વધર્મ કે વિશ્વ ધર્મ હોઈ શકે. Really, having such a principle, a religion can only become a Deva Dharma, or religion of the gods, a Mana Dharma, religion of mankind, a Sarva Dharma, religion of everyone, or Vishwa Dharma, religion of the world. આ સિદ્ધાંતને તે જ વ્યક્તિ સિદ્ધ કરી શકે છે કે જે પોતાના સમગ્ર કુટુંબને શુદ્ધ અંતઃકરણથી સ્વાભાવિક રીતે ચાહે છે. The entire world is one family. The only person who can prove this principle is the one who loves his family with a pure heart in a natural way. તેવી વ્યક્તિનું જીવન એટલે સ્નેહ, સેવા અને સમર્પણનો જ શુભ સંગમ, સુભગ સંગમ. The life of such an individual is a union with the highest qualities of love, service, and surrender. આ વૈશિષ્ટ્યને કારણે તે કુટુંબના સુખ અર્થે સર્વસ્વની કે સ્વયંની આહુતિ પ્રસન્નતાપૂર્વક આપી શકે છે. Because of these qualities, he sacrifices everything joyfully for the happiness of his family. આવી જ વ્યક્તિ ક્રમશઃ વિકાસ સાધી સમાજ પ્રેમી, રાષ્ટ્રપ્રેમી કે વિશ્વપ્રેમી બની શકે છે. Only such an individual can attain progress step by step, and he becomes loved by the society, his nation, and the whole world. તેને જ સનાતની કહી શકાય. Only such a person can be called a Sanatani. ધર્મ સંવાદ છે, તે સ્નેહનું સર્જન કરે છે, અને અધર્મ વિવાદ છે, તે દ્વેષનું સર્જન કરે છે. Religion is harmony. It creates love. And immorality is disharmony, and it creates hatred. આ દ્રષ્ટિએ એવું કહી શકાય કે જ્યાં જ્યાં એકતા નયન ગોચર થાય છે ત્યાં ત્યાં ધર્મ છે, અને જ્યાં જ્યાં દ્વૈત નયન ગોચર થાય છે ત્યાં ત્યાં અધર્મ છે. From this point of view, we can say that wherever we see unity, there is Dharma. And wherever we see disunity, there is adharma. ધર્મ સ્વય છે, તે દ્વૈતમાંથી અદ્વૈત સર્જે છે, અને અધર્મ કાતર છે, તે અદ્વૈતમાંથી દ્વૈત સર્જે છે. Dharma is the needle which creates oneness out of duality, and adharma acts as the scissors which creates disunity out of oneness. જે પોતાના કુટુંબીજનો, માતા પિતા, બંધુ, ભગીની ઇત્યાદિના સુખ અર્થે કોઈ પણ પ્રકારની આહુતિ આપી શકતો નથી, તે કોઈ કાળે માનવ બની શકતો નથી. One who cannot make sacrifices for the happiness of his fellow beings, mother, father, brother, sister, etc., cannot be thought of as a human being. આવી અવસ્થામાં તે સંત કે મહાપુરુષ શી રીતે બની શકે? If one were in this stage of life, how could he become a saint or a great master? સંક્ષેપમાં એવું કહી શકાય
કે વસુધૈવ કુટુંબકમ આ સિદ્ધાંતને આત્મસાત કરી સ્નેહમૂર્તિ, કલ્યાણમૂર્તિ, સેવામૂર્તિ કે સમર્પણ મૂર્તિ બની જાય છે તે જ સાચો ધાર્મિક પુરુષ છે. In short, we can say that one who can digest the principle of Vasudhaiva Kutumbakam, the whole world is one family, and be an embodiment of love, an embodiment of compassion, service and surrender, is the only truly religious person. આ નિર્વિવાદ વાત છે. This is an undisputed fact. આવો પુરુષ ગમે તે દેશમાં જન્મ્યો હોય પરંતુ તે સનાતની જ છે. Such an individual may be born in any country, but only he is the Sanatani. પરંતુ આવો ધર્મ કોઈને અચાનક જ પ્રાપ્ત થઈ જાય એવી સંભાવના નથી. Is it not possible that such a religion could suddenly, no, it is not possible that such a religion could suddenly be attained by just anyone. તેની પ્રાપ્તિ અર્થે તો અનંત વર્ષોની તપશ્ચર્યા અપેક્ષિત છે. For its attainment, penance for many years are to be practiced. આ ધર્મનું એક નામ આર્ષ ધર્મ અર્થાત તપસ્વી ઋષિ મુનિઓએ પ્રાપ્ત કરેલો ધર્મ છે. The name of this religion is Ashram Dharma, the religion of an ascetic Rishi Muni. કોઈ પણ બીજ ક્રમે ક્રમે વિકસે છે. બીજ વાયુ કે તરત જ ભૂમિમાંથી એકદમ સંપૂર્ણ વૃક્ષ બહાર નીકળી આવતું નથી. The seed sown in the ground cannot immediately become a tree. It grows gradually. In the same way, the seed of knowledge develops gradually. વિકસેલા જ્ઞાનને જ વિજ્ઞાન કહેવામાં આવે છે. Only progressive knowledge may be called science. આ વિકાસ કર્મનો સંક્ષિપ્ત પરિચય આપવા છે હું આદિ માનવની જ્ઞાન કથાનો આરંભ કરું છું. Now, I would like to tell you an inspiring story about ancient man by giving a short introduction to his evolution. એ પણ એક યુગ હતો કે જેમાં આદિ માનવ નગ્નાવસ્થામાં અરણ્યોમાં ઘૂમતો હતો. There was a time when man was wandering naked in the woods. It was during a winter when the cold and rain had started. Then man would enter into the deep caves of the mountain or below the ground to protect his body from cold and rain. જ્યારે શીતકાલનો કે વર્ષાકાલનો આરંભ થતો ત્યારે તે પર્વતની ઊંડી કંદરાઓમાં કે ધરતીની કોઈ સુરક્ષિત ગર્તામાં ઘૂસી જઈ શીતથી અને વર્ષાથી સ્વશરીરની સંરક્ષા કરતો હતો. Then man would enter into deep caves in the mountains or below the ground to protect his body from cold and rain. તે કાળે ન હતા ગ્રામો કે ન હતા નગરો અર્થાત પૂર્ણકુટીઓ પણ ન હતી, ભવ્ય પ્રાસાદો પણ ન હતા અને જીવનને ઉન્નત બનાવનારી કોઈ શિક્ષા પદ્ધતિ પણ ન હતી. During that period there were no towns or villages, which meant that there were no great mansions, nor was there an educational system to help him improve his life. તો તે પછીના યુગમાં Civilization developed at a later age. પરંતુ આ અસંસ્કૃત માનવના મસ્તિષ્કમાં એક વિશેષતા હતી. However, in the mind of this illiterate man, there was one outstanding feature. એ વિશેષતામાંથી જ અર્વાચીન વિજ્ઞાનમય સૃષ્ટિનો ઉદ્ભવ થયો. From that feature, the modern scientifically oriented world was born. તે વિશેષતા તે માનવ મસ્તિષ્ક. That feature is the human brain. જો કે આમ તો આ વિશાળ સંસારમાં અનેક વિરાટકાય પ્રાણીઓ છે જેમના શરીરોના એકાદ અવયવ જેટલું વજન પણ માનવ શરીરમાં નથી, છતાં તે બધા વિરાટકાય પ્રાણીઓના મગજ માનવ મસ્તિષ્કની અપેક્ષાએ નાના છે, અવિકસિત છે. Although in this vast world many large animals exist, and the whole body of a man may not be equal to even one of the limbs of these large animals, yet in comparison with the human brain, the brain of those large animals are smaller and less developed. મનુષ્યના મસ્તિષ્કે જેવો વિકાસ આજ પર્યંત કોઈ પણ પ્રાણીના મસ્તિષ્કે સાધ્યો નથી. The brain of man has not been equaled by the brain of any other animal. પ્રાચીન કાળના પશુ પક્ષીઓ જે રીતે જીવતા હતા તે જ રીતે અર્વાચીન કાળના પશુ પક્ષીઓ પણ જીવે છે. Since ancient times, the birds and animals have lived in the same way as they do today. કિંતુ મનુષ્ય અરણ્યોમાંથી ગ્રામો અને ગ્રામોમાંથી નગરો નિર્માણ કર્યા છે.
But man has constructed villages and towns from the forest. હવે તે પૂર્વની માફક શીતથી થરથર ધ્રુજતો નથી, ઉનાળાના તાપમાં તરફડતો નથી કે વર્ષાના જળમાં ભીજાઈ દુઃખી થતો નથી. Now he is no longer shivering from the cold, or does he pant from the heat, nor is he made unhappy by getting wet from the rain. તેણે સર્વ પ્રકારે શરીરની સંરક્ષા કરી લીધી છે. He has protected his body in many ways. પરંતુ શરીર સંરક્ષણમાં જ સગળું સુખ આવી જતું નથી. However, happiness cannot be equated to the protection of the body. શરીરમાં ચિત્તનું પણ અસ્તિત્વ છે. Mind stuff exists in the physical body. તેમાં રાગ, દ્વેષ, હર્ષ, શોક, સુખ, દુઃખ ઇત્યાદિ દ્વંદ્વો નિરંતર ઉપજા કરે છે. In the mind stuff is born the pairs of opposites. Love, hate, joy, sorrow, happiness, unhappiness, etc. નૂતન સંસ્કૃતિના સર્જન પછી પણ મનુષ્યનું મસ્તિષ્ક ન સંતોષાયું. The human mind is not satisfied by the creation of a new civilization. શી રીતે સંતોષાય? How can the mind be satisfied? એને તો શાશ્વત સુખ, શાશ્વત શાંતિ અને શાશ્વત આનંદની ઉપલબ્ધિ કરવી હતી. The mind wants to attain perpetual happiness, peace and joy. તેણે ચિંતન આદર્યું, શું કરું તો દુઃખ, અશાંતિ અને શોક નાશ પામે. Man started thinking, and he asked himself, what can I do to remove unhappiness, restlessness, pain and sorrow? શું કરું તો ચિત્ત નિર્વૈરકારી બને? What can I do to make the mind stuff unchanging? મેં વિશાળ નગરો નિર્માણ કર્યા. ભૌતિક સાધનોની સહાયતા દ્વારા ચક્ષુ, કર્ણ, હસ્ત, પાદ પ્રભૃતિની અનેક ઘણી શક્તિ વધારી, છતાં ચિત્તને સુખ, શાંતિ કે આનંદ ન જ મળ્યા. He thought to himself, I have established large towns with the help of tools, and I have increased the strength of my eyes, ears, hands, feet, etc. But my mind is not happy. There is no peace or joy at all. તેણે નિરાશાભરી આંખે નગર ભણી જોયું, વિવિધ વૈજ્ઞાનિક સાધનો ભણી જોયું, પછી તે ચિત્તના ઊંડાણમાં ઉતરી પડ્યો. ના ના, તેનાથી ચિત્તના ઊંડાણમાં સહસા ઉતરી પડાયું. He looked toward his cities with disappointment. He used his different scientific instruments. Then he reached into the depths of his mind. No, he thought. Suddenly he goes down deeply into his mind stuff. જ્યારે તે ચિત્તની સપાટી પર આવ્યો ત્યારે તેની આંખમાં આશાની ચમક હતી, હોઠ પર તૃપ્તિભર્યું હાસ હતું. તેણે વિચાર્યું, મેં જે કંઈ સર્જ્યું છે તેની પ્રેરણા મને મારા ચિત્તમાંથી જ મળી છે. Then he comes up to the surface of his mind, and in his eyes there is a sparkle of hope. There is a sweet smile on his lips, and he thinks, whatever I have created has actually been an inspiration from my mind. ચિત્તના મૂળમાં જ્ઞાનનો અક્ષય નિધિ છે. The root of the mind is a treasure of knowledge. ભૌતિક વિજ્ઞાન આધ્યાત્મિક વિજ્ઞાનનો પાયો છે. Physical science is the basis of spiritual science. પ્રારંભમાં તેની જ સિદ્ધિ કરવી પડે છે અને તે પછી જ આધ્યાત્મિક વિજ્ઞાનનું મહત્વ સમજાય છે. First, we have to have physical science. Only then will we understand the importance of spiritual science. અન્ય શબ્દોમાં એવું પણ કહી શકાય કે ભૌતિક વિજ્ઞાન જ્ઞાનની બાલ્યાવસ્થા અને આધ્યાત્મિક વિજ્ઞાન જ્ઞાનની યુવાવસ્થા છે. In other words, we can say that physical science is the infant stage of knowledge and spiritual science is the youth stage of knowledge. ભારતમાં વેદોને અતિ પ્રાચીન ગણવામાં આવ્યા છે. In India, the Vedic scriptures, the Vedas, are considered to be very ancient. તે કાળે આધ્યાત્મિક વિજ્ઞાન વિકાસની ચરમસીમા પર પહોંચ્યું હશે એવું જો આપણે માની લઈશું તો તે માન્યતા અયોગ્ય નહીં ગણાય. એટલું જ નહીં, ભારતે તે પૂર્વે ભૌતિક વિજ્ઞાનને પણ સંપૂર્ણ વિખરાવ્યું હશે એવું માની લઈશું તો પણ તે અયોગ્ય નહીં ગણાય. If we believe that during the Vedic period the attainment of spiritual science may have reached its highest peak of development, it would also be correct to believe that even India must have perfected physical science before that. આ બંને વિજ્ઞાનો પૃથ્વીના કોઈ પણ ખંડમાં સિદ્ધ થયા હોય પરંતુ તેમના પર સમસ્ત વિશ્વનો સમાન અધિકાર છે. Both of these sciences might have been developed anywhere on earth, and the entire world has equal rights to these sciences. મોટર, રેડિયો, ટેલિફોન, ટેલિવિઝન ઇત્યાદિનો ઉપયોગ
કોઈ પણ દેશ કોઈ પણ પ્રકારના વિરોધ વિના કરે છે. Any country may, without opposition, utilize motors, radios, telephone, TVs, etc. તે જ રીતે સનાતન ધર્મનો ઉપયોગ પણ વિશ્વનો કોઈ પણ દેશ કોઈ પણ પ્રકારનો વિરોધ વિના કરી શકે છે. In the same way, any country of the world may, without opposition, use the principles of the Sanatan Dharma. કારણ કે ધર્મ કૌટુંબિક સામાજિક કે દૈશિક સંપત્તિ નથી, વૈશ્વિક સંપત્તિ છે. Because Dharma is not the sole property of any one family, society, or nation. It belongs to the world. જેનામાં સમગ્ર વિશ્વનું કલ્યાણ કરવાનું સામર્થ્ય હોય તેનું નામ વિજ્ઞાન અને તેનું નામ જ ધર્મ. તે જ રીતે જેનામાં સમગ્ર વિશ્વનું અકલ્યાણ કરવાનું સામર્થ્ય હોય તેનું નામ અજ્ઞાન અને તેનું નામ જ અધર્મ છે. If one has the ability to bring prosperity to the whole world, then his name is science, and his name is Dharma. In the same way, one who has the ability to bring poverty, his name is ignorance, and his name is adharma. પ્રાચીન ભારતમાં આ સનાતન ધર્મનો સાક્ષાત્કાર કરનારા એવા મહાપુરુષો થયા છે કે જેમણે જીવન પર્યંત અરણ્યમાં જ નિવાસ કર્યો હતો. In ancient India, there existed many great sages who stayed in the forest and for their entire, let me start that one. In ancient India, there existed many great sages who stayed in the forest for their entire lives and who manifested the Sanatan Dharma. અસંખ્ય રાજા મહારાજાઓ અને અસંખ્ય શ્રીમંત શિષ્યો હોવા છતાં જેમણે કટી પર માત્ર એક કૌપિન ધારણ કરી જીવનના સમસ્ત વર્ષો વિતાવ્યા, કદમૂળ દ્વારા જ ઉદર નિર્વાહ કર્યો હતો. Many great kings and many rich men were their disciples, yet they only wore a loincloth around their waist and kept themselves alive by eating roots and bulbs. અરે જેમણે સ્વશરીર પર પણ મહત્વ રાખ્યું નહોતું, જે એકાદા કુટુંબ સમાજ કે રાષ્ટ્ર પર મહત્વ રાખે જ શી રીતે. These who had no attachment to his own body, how can they have any sense of attachment or mindness toward family, society, or nation? તેમણે આ સનાતન ધર્મને વિશ્વધર્મ બનાવવા અર્થે એક પણ યોજના ઘડી નથી. આ કારણે જ સનાતન ધર્મે અદ્યાવધિ સંપ્રદાયનું સ્વરૂપ ધારણ કર્યું નથી. The sages did not have any plans for making the Sanatan Dharma a world religion, and for this reason it did not become a sect, not even to the present day. તેના વ્યક્તિત્વની સંરક્ષા વિધિ વિશ્વના સમસ્ત ધર્મો કરતા નિતાંત ભિન્ન છે. There was a method for the protection of its uniqueness, which was different from all other religions of the world. સત્યનો સાક્ષાત્કાર પામેલા તે આપ્ત પુરુષોએ પોતાના વર્ગની વિપુલ જનસંખ્યાને કોઈ કાળે મહત્વ આપ્યું નથી. The Apta Purush who had realized the truth did not give any importance to large masses of people of their own class. જેનો વર્ગ મોટો તેનો ધર્મ શ્રેષ્ઠ એ માન્યતા ભ્રમપૂર્ણ છે. Those who believe because they have a large following of people, their religion is the best, are full of illusion. જે સદવિચાર અને સદાચારને અનુસરે તે જ સનાતની. One who has right thoughts and follows right action is the only Sanatani. આ જ તેમનો પ્રધાન સિદ્ધાંત રહ્યો છે. This remains as a fundamental principle. તેમણે દયા, ભય કે પ્રલોભન દર્શાવી કોઈ પણ વિધર્મીને ધર્માંતર કરાવ્યું નથી. So the Sanatanis did not use mercy, fear, or temptation to convert anyone of a different religion. વર્ગ વૃદ્ધિ કરતા વર્ગ વિકાસને જ અત્યંત મહત્વ આપ્યું છે. એટલું જ નહીં, જેણે જેણે ધર્મની મર્યાદાનું ઉલ્લંઘન કર્યું છે તેને સદા માટે બહિષ્કાર કર્યો છે. They gave more importance to the progress of mankind than to intellectual development. Not only that, anyone who transgressed the limits of good conduct were expelled forever. સરિતાઓ સાગરને મળવા દોડી છે, પરંતુ આજ સુધીમાં એક પણ સાગર સરિતાને મળવા દોડ્યો નથી. Rivers run toward the ocean to meet it, but not a single ocean runs to meet the river. લોઢું જ લોહ ચુંબકથી આકર્ષાય છે, નહીં કે લોહ ચુંબક લોઢાથી. Iron can be attracted by a magnet, but a magnet cannot be attracted by iron. સનાતન ધર્મ સદા પ્રલોભનોથી દૂર રહ્યો છે, તેથી તેની મર્યાદા કદાપી લોપાઈ નથી. The Sanatan Dharma has always remained at a distance from all temptations. That is why
it has not transgressed its code of good conduct. સત્ય સર્વનું છે. Satya or truth belongs to everyone. તેના પર કોઈ વ્યક્તિ, કુટુંબ, સમાજ કે રાષ્ટ્રની મુદ્રા ન હોઈ શકે. It does not bear the stamp of any individual, family, society, or nation. હા, આપણા સગડા પર સત્યની મુદ્રા હોય તે અધિકીય છે. It would be more appropriate to say that everyone has the stamp of truth on them. વૈશ્વવંદી મહાપુરુષો સર્વપ્રથમ સત્યનો સાક્ષાત્કાર કરે છે, પછી તે જ સત્ય તેમને માર્ગદર્શન આપે છે. Vishvavandya is one who is respected by the whole world. Such masters, such great masters, first of all experience truth, and only thereafter that truth guides them. સત્ય જ તેમનો સંપ્રદાય, સત્ય જ તેમનો ઈશ્વર અને સત્ય જ તેમનો ગુરુ હોય છે. Truth is their only sect, truth is their only God, and truth is their only guru. સત્યનો પ્રચાર સ્વયં સત્ય કરે છે. The propagation of truth may be done only by truth itself. અસત્યનો સર્વત્ર પ્રચાર થવાથી તે સત્ય બની જતું નથી. Untruth cannot become that truth by being propagated everywhere. તેમજ સત્ય કોઈ ખૂણામાં પડી રહેવાથી તે અસત્ય બની જતું નથી. In a like manner, truth cannot become untruth by remaining in the corner. માનવ સત્યનો નહીં, સ્વયંનો પ્રચાર કરે છે. Human beings build themselves up rather than propagating the truth. ભૌતિક વિજ્ઞાન વ્યક્તિ, કુટુંબ, સમાજ, રાષ્ટ્ર અને સમગ્ર વિશ્વને બહિર્મુખ બનાવે છે. Physical science makes the individual, family, society, nation, and the whole world extroverted. તેથી દુઃખ, અશાંતિ અને શોક વિના અન્ય કંઈ પ્રાપ્ત થતું નથી. Thus, they get only restlessness, pain, and sorrow. આધ્યાત્મિક વિજ્ઞાન વ્યક્તિ, કુટુંબ, સમાજ, રાષ્ટ્ર અને સમગ્ર વિશ્વને અંતર્મુખ બનાવે છે. Spiritual science makes the individual, family, society, nature, and the entire world introspective. તેનાથી સુખ, શાંતિ અને આનંદની ઉપલબ્ધિ થાય છે. For that reason, they gain happiness, peace, and joy. સનાતન ધર્મ એક જ છે અને તે એક જ હોઈ શકે કારણ કે તે સહજ અથવા પ્રાકૃતિક છે. The Sanatan Dharma is only one, and it can only be one because it is sahaj or spontaneous and prakriti or natural. અન્ય શબ્દોમાં એવું કહી શકાય કે જીવ પ્રકૃતિના જે માર્ગે નીચે ઉતરે છે તે જ માર્ગે ચડે છે. In other words, we can say that the individual being descends by a natural path, and by the same path he ascends. ઉતરવાના માર્ગને ભોગ અને ચડવાના માર્ગનો યોગ કહેવામાં આવે છે. Bhog is the descending path, and yog is the ascending path. આમ ભોગ કેન્દ્ર જ યોગ કેન્દ્ર હોવાથી સાધકના ઉત્થાનનો માર્ગ અતિ કઠિન બની જાય છે. Thus, the Bhog Kendriya, the sex center, is also Yoga Kendriya, the center of yoga. આ માર્ગની યાત્રા કેવળ મહાપુરુષો જ કરી શકે છે. This is the path of spiritual upliftment, and the progress of a sadhak becomes very difficult. Only great masters can travel on this path. આ માર્ગને મોક્ષ માર્ગ કહેવામાં આવે છે. This path is called Moksha Marg, the path of liberation. આ બંને કેન્દ્રોની પ્રધાન નાડી સુષુમ્ના છે. The Sushumna Nadi, the central energy channel, is the major nadi of the two centers, Bhog and Yoga. જો કે એક યોગ એક જ છે, તથાપિ તે સાધકોના સ્વભાવ ભેદને કારણે ત્રણ પ્રકારનો પ્રતીત થાય છે. Although yoga is only one, it appears to be three due to the differences of each sadhak's nature. હા, જ્ઞાન યોગ, કર્મ યોગ અને ભક્તિ યોગ. Jnana yoga, knowledge; karma yoga, action; bhakti yoga, devotion. આ ત્રણેય યોગોમાં યોગ પ્રક્રિયા તો એક જ હોય છે. In these three yogas, yoga prakriyas, the experience of yoga kriyas, they're only one. કિંતુ તેમના દૃષ્ટિકોણ અને સાધનો પૃથક હોય છે. Although the viewpoint and the instruments are different. જ્ઞાન યોગમાં તર્કની, કર્મયોગમાં ક્રિયાની, ભક્તિ યોગમાં ભાવની પ્રધાનતા હોય છે. આમ છતાં તેમનું પરિણામ સમાન જ હોય છે. In Jnana yoga, logic is dominant. In karma yoga, action is dominant. In bhakti yoga, devotion is dominant. But the result is one and the same.
વિશ્વના અન્ય ધર્મોમાં આવા વર્ગીકરણની ઉપલબ્ધિ થતી નથી. In all other religions of the world, such classifications are not found. જે ધર્મો ઈશ્વરવાદી છે તેમાં કેવળ ભક્તિ માર્ગનું પ્રતિપાદન કરવામાં આવ્યું છે અને અન્ય વાદોમાં તત્વચર્ચા અથવા જ્ઞાન ચર્ચા કરવામાં આવી છે. Only in theistic religions is bhakti marg, path of devotion, expounded. In other theories, philosophical or intellectual discussions are propounded. જ્ઞાનયોગનું શ્રેષ્ઠ અવલંબન સત્શાસ્ત્ર, ભક્તિયોગનું શ્રેષ્ઠ અવલંબન સંગીત અને નૃત્ય તથા યોગનું શ્રેષ્ઠ અવલંબન પ્રાણાયામ છે. In ancient scripture is the best jnana yoga. Music and dance are the best of bhakti yoga, and pranayama, breath restraint, is the best of karma yoga. આ ત્રણેય ઉપાસના વિધિઓએ ધર્મ અને સંસ્કૃતિને જન્મ આપ્યો છે. તેમના દ્વારા તનમનની સંશુદ્ધિ થાય છે. These three types of worship gave birth to religion and civilization, from which physical and mental purification is experienced. તનમનની સંશુદ્ધિ વિના સત્ય પરમેશ્વર કે પરમ તત્વની પ્રાપ્તિ અસંભાવિત છે. Without purification of body and mind, attainment of truth or God is not possible. વિશ્વના સુપ્રસિદ્ધ ધર્મોની અપેક્ષાએ ભારતીય ધર્મો સનાતન, બૌદ્ધ અને જૈન એક વિશિષ્ટતા ધરાવે છે. In comparison with other well-known religions of the world, the Indian religions, Sanatan Dharma, Buddhism, and Jainism, have one outstanding feature. વિશ્વના અન્ય ધર્મોમાં માત્ર એક જ સમાજ ધર્મની જ ઉપલબ્ધિ થાય છે. In all other religions of the world, only one aspect of religion, Samaj Dharma, that practiced by the common man, exists. પરંતુ ઉપરયુક્ત ભારતીય ધર્મોમાં વ્યક્તિ ધર્મ અથવા મોક્ષ ધર્મની પણ ઉપલબ્ધિ થાય છે. એટલું જ નહીં, તેને અર્થે પૃથક શાસ્ત્રો પણ લખાયા છે. Only in the above-mentioned Indian religions, Vyakti Dharma, the practice of individual religions, or Moksha Dharma, the path of liberation, has been acknowledged. તે શાસ્ત્રોને યોગશાસ્ત્રો કહેવામાં આવે છે. Not only that, they have been written separately in scriptures. જે ધર્મ તથા અધર્મનો પૂર્ણ પરિચય આપે અને ધર્મ પાળવાની અને અધર્મ ત્યાગવાની આજ્ઞા કરે તેને શાસ્ત્રો કહેવામાં આવે છે. Only those shastras or scriptures known as yoga shastras, which give complete understanding of dharma and adharma, and also command us to observe dharma and give up adharma, may be called shastras or scriptures. જો આપણે આ સમસ્ત શાસ્ત્રોમાંથી યોગ દર્શનને પ્રતિનિધિ શાસ્ત્ર માનીને ગ્રહણ કરીશું તો પણ ચાલશે, કારણ કે યોગ દર્શન સાંખ્ય દર્શનનું અનુગામી હોવાથી જ્ઞાન શાસ્ત્ર પણ છે. If we accept the Yoga Darshan to be the representative scripture of all scriptures, it would be correct, because Yoga Darshan follows Sankhya philosophy, and it is also the scripture of knowledge. ઈશ્વર અને ઉપાસનાનું સમર્થન કરતું હોવાથી ભક્તિ શાસ્ત્ર છે અને ક્રિયા યોગનું પ્રતિપાદન કરતું હોવાથી યોગ શાસ્ત્ર પણ છે. When yogic scripture supports worship, it is Bhakti Shastra. And when it establishes Kriya Yoga, it is called Yoga Shastra. આમ યોગ દર્શનમાં વેદના 3 કાંડોનો સમાવેશ થઈ જાય છે. In this way, the 3 branches of the Vedas are included in the Yoga Darshan. સમન્વય વિના એકલા જ્ઞાનથી, એકલી ભક્તિથી કે એકલા કર્મથી કદાપી સિદ્ધિ થતી નથી. Without this unification, so that knowledge is only with knowledge, or knowledge is only with devotion, or knowledge is only with action, the goal cannot be reached. હા, ત્રણમાંથી ગમે તે એકને પ્રધાનતા આપી શકાય છે. Yes, you can give importance to any one of these 3. જેમ આડી એક જ રેખામાં આદિ મધ્ય ને અંત રહેલા છે, તેમ અનુષ્ઠિત એક જ યોગમાં જ્ઞાન યોગની ભક્તિ રહેલા છે. As in a straight line, there is a beginning, middle, and end. So, in properly performed yoga, jnana, bhakti, and karma exist in it.
દર્શનની વ્યાખ્યા છે જેના દ્વારા પદાર્થોનું યથાર્થ સ્વરૂપ અવગત થાય તેનું નામ દર્શન. The definition of darshan is that by which one has an accurate experience of the form of truth. આ મોક્ષ ધર્મના સમ્યક અનુષ્ઠાન દ્વારા મહર્ષિ વ્યાસ, મહર્ષિ પતંજલિ, દેવર્ષિ નારદ, મહર્ષિ વિશ્વામિત્ર, મહર્ષિ લકુલિશ પ્રભૃતિ જેવા મહાસમર્થ આચાર્યો અને સમાજ ધર્મના સમ્યક અનુષ્ઠાન દ્વારા સામાન્ય ધર્માનુયાયીઓ ઉત્પન્ન થાય છે. By proper ritualistic practice of these moksha dharmas, by acharyas, or the spiritual masters of extraordinary ability, such as Maharishi Vyas, Maharishi Patanjali, Devarshi Narad, Maharishi Vishwamitra, Maharishi Lakulish, etc., and by correct ritualistic practices of the Samaj Dharma, ordinary followers of religion are born. વ્યક્તિ ધર્મ મહાપુરુષોનો ધર્મ છે. Individualism is the religion of the great masters. સામાન્ય વ્યક્તિ તેની યાત્રા કોઈ કાળે ન કરી શકે. An ordinary person can never travel on this path. તે એક જ જન્મમાં સિદ્ધ થઈ શકે તેવો નથી. The result is that this individualism cannot be attained by in any one incarnation. તેના અર્થે અસંખ્ય જન્મોના અભ્યાસની અનિવાર્ય આવશ્યકતા રહે. Many births are required. આ કારણે સાધારણ સમાજ અર્થે સમાજ ધર્મ અથવા સામાન્ય ધર્મનું સર્જન કરવામાં આવ્યું છે. For this reason, the Samaj Dharma was created for the common man. યોગ સિદ્ધિ વિરલ મહાપુરુષ જ વિશ્વના કલ્યાણ અર્થે દેશ, કાળ અને પરિસ્થિતિને અનુરૂપ સમાજ ધર્મની રચના કરે છે. The Siddha yogis have formed the Samaj Dharma in accordance with the country, period, and circumstances for the welfare of the world. પરંતુ દેશ, કાળ અને પરિસ્થિતિમાં પરિવર્તન જન્મતા તેમાં શિથિલતા પ્રગટે છે. Due to the changes in the country, era, and circumstances, laxity has occurred in these principles. સમાજ ધર્મની મર્યાદામાં માત્ર યમ નિયમ જ આવી શકે છે. Only the yamas and niyamas, restraints and observances, can be included within the bounds of the Samaj Dharma. કોઈ પ્રબળ સમાજ આસન તથા પ્રાણાયામની સીમામાં પણ પ્રવેશી શકે છે. Only a spiritually powerful society could enter as a whole into the practice of postures and pranayama. સમાજ ધર્મનું ક્ષેત્ર પણ અતિ વિશાળ છે. The field of Samaj Dharma is very wide. તેમાં વ્યક્તિએ વર્ણ ધર્મ અને આશ્રમ ધર્મ સિવાય પિતૃ ધર્મ, બંધુ ધર્મ, શિષ્ય ધર્મ, મિત્ર ધર્મ, પુત્ર ધર્મ, પતિ ધર્મ, નાગરિક ધર્મ, અતિથિ ધર્મ, યજમાન ધર્મ, રાષ્ટ્ર ધર્મ ઇત્યાદિ અન્ય અસંખ્ય ધર્મોનું સમ્યક પરિપાલન કરવાનું હોય છે. In the Samaj Dharma, the social religion, in it, one should follow not only a Varna Dharma or caste system, ashram Dharma, brahmacharya, celibacy, Guhast ashram, life of a householder, Vanprasthana ashram, the life of the renunciate in the woods, Sannyasa ashram, total detachment, but one also should correctly follow Pitrud Dharma, parental duties, Bandhu Dharma, sibling duties, and Shishya Dharma, discipleship, Mitra Dharma, duties of friendship, Putra Dharma, duties of a son, Patni Dharma, duties of a wife, Nagrik Dharma, duties of the guest, Yaja Mandam, duties of the host, Rashtra Dharma, national duty, etc. એમ કહીએ તો પણ ચાલે કે તેને જીવન પર્યંત કોઈ ને કોઈ ધર્મની પેઢી પર યાત્રા કર્યા કરવાની હોય. From this it can be seen that one is continually traveling on the path of Dharma for one's entire life. ભારતીય યોગ જ ભારતીય સંસ્કૃતિનો પિતા છે. The Bhartiya Yoga, India Yoga, is the father of Bhartiya Sanskriti or civilization. આ ભારતીય સંસ્કૃતિને આર્ય સંસ્કૃતિ, બ્રાહ્મણ સંસ્કૃતિ કે સનાતન સંસ્કૃતિ કહેવામાં આવે છે. The Indian civilization is also known as Aryan civilization, Brahmin civilization, or Sanatan civilization. સંસ્કૃતિનો અર્થ આચાર વિચાર છે. The meaning of Sanskriti is achar, practice, and vichar, philosophy. આર્ય સંસ્કૃતિ એટલે આર્યોના આચાર વિચાર. Aryan Sanskriti means the practice and the philosophy of the Aryans.
પ્રાચીન ભારતનું એક નામ આર્યાવર્ત હતું, અર્થાત ભારતીયો આર્યો કહેવાતા હતા. તે ઉપરથી દેશનું નામ આર્યાવર્ત પડ્યું હતું. Aryavat, land of the Aryans, is one of the names for ancient India. Bhartiya is also known as Aryan. The name Aryavat was derived from this. બ્રાહ્મણ સંસ્કૃતિ એટલે બ્રાહ્મણોના આચાર વિચાર. Brahmin Sanskriti is the practice and philosophy of the Aryans. બ્રાહ્મણ આર્યોમાં શ્રેષ્ઠ ગણાતો હતો. The Brahmin was considered to be the highest of the Aryans. તે સમસ્ત પ્રજાનો ગુરુ પણ હતો. He was the guru of all the people. વળી તે બ્રહ્મને જાણતો હોવાથી તેને બ્રાહ્મણ પૂર્ણયોગી કહેવામાં આવતો હતો. Moreover, he knew God, or Brahma. That is why he was called Brahma. The Purna Yogi, perfect yogi. બ્રાહ્મણ નામની એક સર્વશ્રેષ્ઠ જાતિ પણ હતી. There was one community named Brahmi. સનાતન સંસ્કૃતિ એટલે યોગજન્ય અમર આચાર વિચાર. Sanatan Sanskriti means eternal practice and philosophy born out of yoga. સનાતન યોગનો એક પર્યાય સહજ યોગ અને બીજો પર્યાય પ્રાકૃતિક યોગ છે. Sahaj Yoga is the first synonym for the Sanatan Dharma. Prakriti Yoga is the second synonym for the Sanatan Dharma. આ યોગમાં અનુભવી આચાર્ય પ્રારંભમાં શિષ્યનું પ્રાણોત્થાન કરી આપે છે. In this yoga, an experienced master first awakens pranic energy of the disciple. પરિણામે તેના શરીરમાંથી વિવિધ પ્રકારની યોગ પ્રક્રિયાઓ સ્વયમેવ ઉત્પન્ન થયા કરે છે. As a result, various yogic kriyas are manifested in the body of the disciple. તે પછી સાધકને કોઈ પાસે યોગ પ્રક્રિયા શીખવા જવું પડતું નથી. Thereafter, the sadhak has no need to approach anyone for learning yoga kriyas. આ સહજ યોગની પ્રક્રિયાઓ કોઈ પણ દેશના અને કોઈ પણ કાળના સાધકના શરીરમાંથી સ્વાભાવિક રીતે ઉત્પન્ન થઈ શકતી હોવાથી યોગને સનાતન અમર અથવા અવિનાશી કહ્યો છે. એમાંથી The yoga kriyas of this Sahaj Yoga will be automatically generated in the body of the sadhak from any country in the world or from any era. This yoga is called Sanatana, immortal and eternal. એમાંથી જન્મતી સંસ્કૃતિ સનાતન સંસ્કૃતિ છે. The Sanatan civilization was born out of this yogic culture. જો કે સંસ્કૃતિ શબ્દ તો આજે સર્વના મુખમાં રમે છે. Although the word Sanskriti, civilization, today is plain in the mouth of everyone, પરંતુ બહુ ઓછી વ્યક્તિઓ સંસ્કૃતિ શબ્દના રહસ્યને જાણે છે. very few individuals understand and know the secret meaning of the word. આર્ય સંસ્કૃતિ, બ્રાહ્મણ સંસ્કૃતિ અથવા સનાતન સંસ્કૃતિનો પ્રચારક યોગી હતો. The propagator of the Aryan Sanskriti, the Brahmin Sanskriti, and the Sanatan Sanskriti was the yogi. તેણે રાષ્ટ્રને એક જીવન પદ્ધતિ પ્રદાન કરી હતી. He has shown one system of life to all nations. હા, યુગે યુગે તેના સ્થૂળ સ્વરૂપમાં પરિવર્તન અવશ્ય થતું રહ્યું છે, પરંતુ તેનાથી તેના સૂક્ષ્મ સ્વરૂપનું વિસર્જન થયું નથી, કારણ કે તે પરિવર્તન કોઈ યોગીએ જ કરેલું હોવાથી સંસ્કૃતિના શરીર, મન, પ્રાણ અને આત્માની સંરક્ષા થઈ છે. Yes, there have been changes in the growth form in each and every era, but the subtle form has not been affected by these changes because the body, mind, prana, and the atman have been protected because of the changes were made only by yogis. પ્રાચીન ભારત ધર્મપ્રધાન હોવાથી આ સંસ્કૃતિના પ્રચાર અને પ્રસાર અર્થે તાત્કાલિન રાજ્યોએ પણ સંપૂર્ણ સહકાર આપ્યો હતો. Ancient Indian life was religiously oriented. For the purpose of propagating and spreading Sanskriti, the government at that time gave complete support. આમ આ સંસ્કૃતિ રાષ્ટ્ર સંસ્કૃતિ પણ હતી. So, this Sanskriti was the national Sanskriti. આ દ્રષ્ટિએ વિશ્વના અન્ય દેશોની સંસ્કૃતિથી નિતાંત ભિન્ન છે, કારણ કે તેમાં ધર્મ, સમાજ અને રાજ્યના આચાર વિચારોનું સંરક્ષણ થયેલું પ્રતીત થાય છે. From this point of view, the civilizations of all other countries were totally different, because in them there is a combination of the practices and philosophies of religion, society, and state. આવી સંમિશ્ર સંસ્કૃતિમાં પુરાતન તથા અનાવશ્યક લાગતા આચાર વિચાર વિનષ્ટ થતા જાય છે અને તેને સ્થાને અદ્યતન તથા આવશ્યક લાગતા આચાર વિચાર ઉમેરાતા જાય છે. In such a mixed culture, ancient and seemingly unnecessary practices and principles are destroyed, and in its place, modern and seemingly necessary practices and principles are added. વળી આ પરિવર્તન સમાજ અને રાષ્ટ્ર દ્વારા થતું હોવાથી
તેમાંથી ધર્મના આચાર વિચાર ક્ષણે ક્ષણે લુપ્ત થતા જાય છે. Moreover, these changes or transformations are being done by society and the nation and not by yogis. So, the practices and principles of religion slowly vanish. સંસ્કૃતિનો વિધાયક જેટલો મહાન હોય છે તેટલી જ તેની સંસ્કૃતિ મહાન હોય છે. The greatness of civilization depends on the greatness of its founder. જો વિધાયકની મહાનતા કોઈ એકાદ રાષ્ટ્ર અથવા તો રાષ્ટ્રના એકાદ પ્રદેશને જ આવરી લેતી હોય છે તો તે સંસ્કૃતિ સામાન્ય ગણાય છે. If the founder's greatness covers one nation or any part of a nation, then that civilization is considered to be ordinary. પરંતુ જો સર્જકની મહાનતા આખી વિશ્વને આવરી લેતી હોય છે તો તે વિશેષ સંસ્કૃતિ ગણાય છે. But if the greatness of the founder covers the entire world, then it is considered to be an extraordinary civilization. સનાતન સંસ્કૃતિ વિશેષ સંસ્કૃતિ છે. The Sanatan Sanskriti is a unique civilization. તેથી જ પ્રાચીન મધ્યકાલીન અને અર્વાચીન વિશ્વ પર તેનો પ્રભાવ અક્ષુણ્ણ રહ્યો છે. And it has left its triumphant impression on the ancient, middle age and modern world. સંસ્કૃતિ ધર્મ સાથે અને યોગ ઈશ્વર સાથે સંબદ્ધ છે. Sanskriti civilization is united with religion and yoga is united with God. સંસ્કારોની વિષમતા જ કુટુંબ સમાજ રાષ્ટ્ર અને વિશ્વમાં વિદ્વેષ ઉત્પન્ન કરી અસંખ્ય વર્ગો ઉપજાવે છે. Unequal samskars or impressions create hatred or enmity in the family, society, nation, and in the world, and produces many factions. આ કારણે વિશ્વ સંસ્કૃતિમાં સંસ્કાર સામ્ય અનિવાર્ય છે. For this reason, equality of the samskars are badly needed in the world civilization. અખિલ વિશ્વમાં અધર્મી અને અસંસ્કૃત માનવોએ ધર્મ અને સંસ્કૃતિના નામે અસંખ્ય સંઘર્ષો ઉભા કરેલા છે. In the whole world, immoral and uncultured people have created many struggles in the name of religion and civilization. ધર્મ અને સંસ્કૃતિ સંઘર્ષ જન્માવતા નથી, સંઘર્ષ સમાવે છે. Religion and civilization do not give birth to struggle. They quell and calm struggle. વળી જે પક્ષ યુદ્ધ કે દમન દ્વારા એકતા સ્થાપે છે તે પક્ષ પણ ધર્મ કે સંસ્કૃતિનો નથી, અત્યાચારીઓનો પક્ષ છે. Moreover, that party which establishes unity with war and suppression should not be considered as a religion or a civilization. It is a party of outrageousness. ધર્મ અને સંસ્કૃતિનો પક્ષ અન્ય સાથે યુદ્ધ કરતો જ નથી, તે તો સ્વયં સાથે સંઘર્ષ કરી તેને સંશુદ્ધ બનાવે છે. Factions of religion and culture do not fight or create wars with anyone. He who purifies himself struggles with himself. ધર્મ ક્રાંતિ શાંતિ સદાચાર અને નિર્દોષતાની સંસ્થાપના કરે છે અને અધર્મ ક્રાંતિ અશાંતિ દુરાચાર અને દુષ્ટતાની સંસ્થાપના કરે છે. A religious renaissance or revolution establishes peace, good conduct, straightforwardness. And adharma or immoral revolution establishes restlessness, immoral behavior and wickedness. સંસ્કૃતિ પ્રજાના શીલ સંયમ સ્નેહ સદવિચાર સદાચાર સેવા સમર્પણ ઇત્યાદિ દૈવી ગુણોની સુરક્ષા કરે છે અને તેને પ્રગતિના પંથનો પ્રવાસી બનાવી દે છે. Civilization protects the divine qualities, character, restraint, love, good behavior, service and surrender, etc. of the people, and it makes him a traveler on the path of progress. પ્રાચીન ભારતમાં સમગ્ર પ્રજાને તેના ગુણ કર્મ અનુસાર 4 કક્ષામાં વિભક્ત કરી દેવામાં આવી હતી: બ્રાહ્મણ, ક્ષત્રિય, વૈશ્ય અને શૂદ્ર. Ancient India was divided into 4 classes according to their gunas or qualities. The karmas, action, that is, Brahmin or priest, pundit, Kshatriya, warrior, Vaishya, businessman, and Shudra, servant. બ્રાહ્મણ વર્ગ પ્રજાનો પ્રમુખ વર્ગ હતો. The Brahmin was the highest class of the population. તે વિદ્વાન સંયમી સદાચારી તપસ્વી ત્યાગી અને સત્યપ્રિય હતી પ્રજાના ચારિત્રનું વિધાન કરતો હતો. He was erudite, self-controlled, well-behaved, austere, renunciate, and devoted to truth, and prescribed the character of the people. ક્ષત્રિય વર્ગ રાજ્ય કરતો અને પ્રજાનું સંરક્ષણ કરતો. The Kshatriya Varga, warrior caste, ruled and protected the people. વૈશ્ય વર્ગ કૃષિ વાણિજ્ય તથા ગોરક્ષા કરતો અને શૂદ્ર વર્ગ બ્રાહ્મણ ક્ષત્રિય અને વૈશ્ય આ ત્રણેય વર્ગોની સેવા કરતો.
Vaishya Varg, the merchant caste, practice agriculture, business, and go raksha, cow worship and protection of cows. And the Shudra